Timidandasya Ginangana Shilakaya Chaksurimilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Shtapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Didanti Svapadantikam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. So we'd like to welcome all of you to, first of all, to Orissa. Мы рады приветствовать всех в Орисе. Мы рады приветствовать всех в Орисе. Yes, like a jungly area. Это подобно джунглям. And I think first of all, it's important to remind everyone that we've come here as pilgrims. Очень важно напомнить, что мы сюда приходим как паломники. We come here as very humble pilgrims, begging for mercy. Мы приходим в очень смиренном состоянии ума и моля о милости. You define a beggar by someone who has very little or nothing at all. That's a beggar. Вы можете определить попрошайку, у которого есть совсем немного или абсолютно ничего. Вот это и есть попрошайка. We see them in Western countries, in India as well. We see people who are very ragged in appearance and obviously have no possessions, and they're coming up to the cars or they're sitting on the street just to live. They have to beg. Мы можем видеть их на Западе или можем видеть их здесь. Они подходят к машинам, они приходят на улицы, и они просто просят милости для того, чтобы выжить. They're literally begging for mercy in the form of food or clothing or money. Они просят милости в форме еды, в форме одежды или в форме денег. Therefore they beg. За этим они просят. Of course, we're not in that situation. We're not beggars like that. Но мы не такие попрошайки, мы не просим того, что просят они. We've come here in airplanes, and we're staying in hotels, and we have cars to drive us around. Мы прилетели сюда на самолетах, мы остановились в отелях, и у нас есть машины, которые привезли нас сюда. But in a much deeper way, from a spiritual point of view, we're also beggars, because in all honesty, in all humility, we really have very few spiritual credits right now. Sorry. По-настоящему, с духовной точки зрения, мы тоже попрошайки, мы тоже бедные, мы нищие, и мы пришли сюда за милостью, и мы должны признаться в этом. We may actually be materially opulent, but spiritually, we have a few pennies, a few rupees, a few dollars. Возможно, у нас есть какие-то материальные богатства, но на самом деле в духовном отношении мы бедные. У нас есть всего лишь несколько рупий, несколько долларов, несколько центов. And even those few credits we have, we didn't really earn them. They were given to us by Srila Prabhupada to get us started. Sometimes, you take a loan and then you start your business. We took a loan from Prabhupada. Но даже те заслуги, которые у нас есть, они не принадлежат нас. Мы их взяли взаймы. Например, вы можете взять кредит в банке, и вам нужно возвращать. То же самое мы взяли у Шрилы Прабхупады, и нам нужно их возвращать. And we have a debt to repay the Guru for the loan that he gives us. И у нас есть долг перед гуру, который мы должны вернуть ему. Actually, the loan is so precious, it's so magnificent, so great, that we can never repay the debt to the spiritual master. И долг, он настолько замечательный, настолько он большой, и мы рады его выплачивать, и на самом деле мы никогда не сможем отблагодарить и выплатить весь долг своему духовному учителю. Actually, reading Krishna book, there's a statement there that the cowherd boys, they were playing with Krishna, and Prabhupada comments that it took lifetimes of pious activities to come to that point where they could play with God. И в книге «Источники вечного наслаждения» или Кришна, Шрила Прабхупада описывает, как мальчики-пастушки играют с Кришной. Шрила Прабхупада говорит, что много жизней понадобилось для того, чтобы достичь этого уровня.
of course, a deeper understanding is it's not by piety that you come to Krishna consciousness, but it's a stepping stone to being able to be blessed by Vaishnavas. Because if you get the blessings of a Vaishnava and you're very much in the mode of ignorance, it takes a long time, nothing really happens. Но на самом деле это не благодаря нашему благочестию мы можем достичь чего-то, благодаря милости и благословению вайшнавов, и благодаря этому мы можем продвигаться на этом пути. But piety is important. Но благочестие очень важно. One time a disciple said to Prabhupada, Srila Prabhupada, you've been speaking about pious activities, how that helps one come to Krishna consciousness, but I never did anything pious in my life. My life, the story of my life is only sin. Однажды ученик подошел к Шриле Прабхупаде и сказал: Шрила Прабхупада, вы говорите о благочестии, но на самом деле я не думаю, я не чувствую, что я сделал какого-то благочестия, достиг. На самом деле все, что у меня есть, я занимался греховной деятельностью. I only did sinful things, or if I didn't do piety or impiety, I just did nothing. I wasted my life watching television and this and that, and I didn't do anything to. How am I here? What piety do I have to be here? Я не занимался никакой, может быть, ни греховной, ни благочестивой деятельностью. Все, что я делал, это смотрел телевизор. И какой благочестивой деятельностью я достиг, что я нахожусь здесь? So Prabhupada smiled and he said, yes, I created your pious activity to be here. Прабхупада улыбнулся и ответил: да, я сделал твое благочестие для того, чтобы ты мог здесь быть. So we're beggars. It's just a miracle that we're here, that we took a loan, but not a loan from the monetary point of view. We took a loan from the spiritual master. We received his blessings to chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. And in that way, for that reason only, we're sitting here today. И мы действительно являемся нищими, мы являемся попрошайками, и мы действительно взяли долг, одолжили взаймы, и не в каком-то материальном мире, а в духовном мире. И для того, чтобы отдать долг, мы должны воспевать святые имена, и по этой милости мы можем сидеть здесь. 7 billion people on this planet, and they're sitting in Singapore, they're sitting in Shanghai, they're sitting in Beijing, Moscow, Kiev, New York, just struggling for existence. We're sitting here absorbing mercy. What do we do? Prabhupada. 7 миллиардов людей на планете, они сидят в Москве, в Киеве, в Берлине и в других частях мира, и они занимаются ничем. А мы здесь сидим, и что же мы сделали для этого? Ничего, просто милость Прабхупады. We're beggars searching for mercy. Мы нищие и ищем милости. We have to think like that. We've come here to get mercy. Мы должны думать подобным образом, что мы пришли сюда получить милость. It's fun to be together. Очень весело быть вместе. We're staying together in a nice hotel. Мы вместе живем в хороших отелях. We're relaxing together, we're laughing, we're joking together. That's, we're having a good time. Мы проводим хорошо время, мы вместе смеемся, шутим и хорошо вместе. But I want to remind you that's not why we're here. Но я хотел вам напомнить, что это не то, для чего мы приехали сюда. We're on a very serious quest for mercy. Мы находимся на серьезном пути или квесте в поисках милости. When pilgrims go on a pilgrimage, it's in a very prayerful mood. Когда паломники отправляются в паломничество, они находятся в молитвенном настроении. It's a very I say begging, but actually our form of begging takes the form of praying. Я говорю попрошайка или просить милость, но на самом деле это молиться. There's so many prayers in Bhagavatam. There's so many prayers in Chaitanya Charitamrita where the devotees revealing his heart, Lord, I'm so fallen. Please pick me up from this ocean of death and fix me as an atom at your lotus feet. Столько много молитв содержится в Бхагаватам Чайтанья Чаритамрита, где преданный обращается: «Мой дорогой Господь, я настолько падший, я тону в этом материальном существовании, пожалуйста, возьми меня отсюда и положи меня к Твоим лотосным стопам». Even in Bhagavad Gita, the ABCs of spiritual life, Arjuna's praying. Даже в Бхагавад-гите, которая является азбукой духовной жизни, Арджуна молится. Lord, I don't want to see this form of you as Vishnu. I want to see you in your two-handed form as Krishna. Please,
He has to beg, otherwise, what do you want? Krishna said, what do you want? I want to see your two-armed form. Shamsundar. Арджуна молится: Господь, я не хочу видеть Твою всепроникающую форму, я хочу видеть Твою двурукую форму. Пожалуйста, прояви. Арджуна молится, он хочет видеть двурукую форму Господа Кришны Шьямасундару. And that prayerful mood goes from Shraddha to Prema. В этом молитвенном состоянии мы проходим от Шрадхи до Према. In the beginning, we're just praying to understand, I am not this body. Вначале мы молимся просто для того, чтобы понять, что мы не являемся этим телом. Guru Maharaj, Gauranga, these obstacles, lust, anger, and greed are in my heart. They're like a stone wall in front of you. I can't see you. I can't touch you. I can't play with you. Remove this stone wall of lust, anger, and greed. Please. Пожалуйста. Дорогой духовный учитель, Гауранга, мое сердце полно жадности, гнева, вожделения, и они подобны каменной стене, которые стоят. Пожалуйста, устрани эту каменную стену вожделения, гнева, жадности, безумия, пожалуйста. We can't do it alone. Мы не можем справиться в одиночку. You've been practicing Krishna consciousness for more than a year, Возможно, вы практиковали сознание Кришны более года, more than 10 years, или больше 10 more than лет, 20 years. 20 лет. And if you think of what comes to your mind sometimes, you blush out of embarrassment. Если вы поделитесь, подумайте, что приходит, какие мысли посещают ваш ум, вы просто покраснеете от стыда. The obstacles are still there. Препятствия по-прежнему присутствуют там. If we were attached to Krishna when we were chanting, our mind would not wander even for a moment. Если привязаны к Кришне, то вы будете повторять святые имена, и ваш ум не будет даже на мгновение отклоняться. It would be fixed like the bee taking the nectar from the flower. Вы будете привязаны то же самое, как пчела собирает нектар с цветка. But where does the mind go? Куда же ум отправляется? To the sore on the arm like the fly. Он находится на поверхности, как то же самое, когда улетает. So we pray, I can't do this alone, please. Guru Maharaj, Prabhupada, previous acharyas, you have the power to do it. You have the power to give me Krishna. But the first step is to remove the obstacles. Please, Krishna, please. And if you're really sincere, okay. It's as simple as that. Okay. Мы молимся о том, что мы не можем сделать это в одиночку. Мы говорим: пожалуйста, помогите мне, я не могу справиться один. И если мы достаточно искренне, то тогда мы получаем: хорошо, так и быть. But do you really want it? Но вы должны истинно хотеть этого. Are you going, please, I heard in the lecture, Guru Maharaj said, so please, no. Это не так, что, ну, пожалуйста. Я слышал, Гуру Махарадж говорил в лекции. Пожалуйста, нет, это не так. Please! All right, gosh. Пожалуйста. Ну ладно, хорошо. So that's ABC, but XYZ means that, we're praying for love. We're praying for love of Hari Guru and Vaishnava, pure love, selfless, unadulterated love. That's how we pray. Конечно, это начало АБВ, но дальше будет продолжение, это будет любовь. И именно этому мы должны молиться, именно этому мы должны научиться. And not just a prayer we memorize because we have to pass the Bhakti Shastra test. И не то, что молитва, которую мы должны выучить для того, чтобы сдать экзамены по Бхакти-шастрам. I know no one but Krishna is my Lord. He should remain so always, even if he handles me roughly by his embrace, or makes me brokenhearted by going to Mathura, or makes me broken by leaving. He's always my worshipable Lord unconditionally. That's the prayer of advanced devotees. Вот молитва продвинутого преданного. Я не молю тебя, Господь, ни о чем. Даже если ты грубо обнимешь меня или разбьешь мое сердце, не появляясь передо мной, я всегда буду служить тебе, и ты остаешься моим Господом, независимо ни от чего. Это молитва возвышенного преданного. So yes, we're having oodles of fun, but our higher purpose here is that we want to come back to Vrindavan after visiting Orissa, purified with some more attachment for Krishna. Да, конечно, мы здесь весело проводим время, но мы должны вернуться во Вриндаван с этим желанием, что да, я очистился, и я еще больше хочу обрести Кришну. We're not in a vacation mood, we're in a pilgrim's mood. Мы не находимся в настроении выходных, каникул, отпусков, мы находимся в настроении паломничества. So, Orissa,
Итак, Ариса. Generally, we think of Orissa as, Jagannath Puri, Ratha Yatra, the sea. Обычно мы думаем об Арисе, это как Джаганнат Пури, это божества, Радхаятра, это океан, море. You can think of swimming in the sea because that's where Mahaprabhu bathed the body of Haridas Thakur before placing him in Samadhi. So that sea is eternally blessed. Вы можете думать об океане и принять омовение там, потому что там Господь Чайтанья Махапрабху омывал Харидас Тхакура, и это место является очень святым. So Orissa, boom, Jagannath, Ratha Yatra. И когда вы слышите Ариса, у вас сразу же ассоциации Джаганнат, Радхаятра. Or Gaudiya Vaishnavas, Mahaprabhu, Lalanath, Gambhira. Или, будучи Гаудия Вайшнавом, это Господь Чайтанья, Лаланат, Гампира. Yes, Mahaprabhu spent so much time here in Jagannath Puri. Махапрабху провел очень много времени в Джаганнат-Пури. Antilila. Most of his time he spent in Puri. И это содержится в Антиалилы, где описывается, что большую часть времени он провел в Пури. He had two purposes in coming to this world. У него было две цели прийти в этот мир. What was the first one? Какая была первая цель? Braja? What was the first one? The first reason that you came to this world was to Establish. Harinama, Harinama, Harinama Eva Kevalam. Символ. Lo, Nasteva, Nasteva, Nasteva. Yeah, he came to give the holy name. Первая причина, почему пришел Господь, это дать святое имя. If that wasn't enough, that's everything because he's the Yuga avatar giving the Yuga Dharma. Если этого недостаточно, то он пришел установить Югадхарму. It takes God to give the Yuga Dharma. No one else can give the Yuga Dharma. Only God. In each age, he's the only one. Dharmantuk sakshat bhagavat pranitam. He's the only one who can give. If he doesn't come, there's no Dharma, everyone goes to hell. И только Господь может даровать дхарму, никто другой не может дать дхарму. Если бы Господь не дал дхарму, то все бы отправились в ад. So he did that. И он сделал это. Then he had his personal reasons. И у него были личные причины. He has his personal reasons. Just like we have our dharma of fulfilling the desire of Prabhupada and Krishna to continue spreading the holy name. But we have our personal reasons as well for being in this movement, that we want to become pure devotees. It's twofold. We want to preach and we want to become premi bhaktis. Prema bhaktis. Cry when we chant. То же самое у нас. У нас есть две причины. Мы хотим проповедовать, быть участниками миссии, и в то же время мы хотим сделать наше сердце чистым, мы хотим плакать о Кришне. It's not that we just want to do book distribution. Не то, что мы хотим только заниматься распространением книг. We do, and we know that's how we get kripa. But we also want to become, Prabhupada also wants us to join him in the spiritual world. Мы знаем, как заниматься распространением книг, но Шрила Прабхупада также хотел, чтобы мы присоединились к нему в духовном мире. He doesn't want to have to come back to drag us back to the spiritual world. Он не хочет снова возвращаться сюда, чтобы вытащить нас в духовный мир. He wants us to preach and spread our good fortune. But he also wants us to concentrate on our sadhana, chanting, Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Shmaranam, Padasevanam, Archanam, Bandham, Dasyam, Sakyam, Atmanivedanam. He wants us to come to the point where our practice brings bhav, it brings prema. Он хочет, чтобы мы проповедовали, но также он хочет, чтобы мы занимались личной духовной практикой, чтобы мы прогрессировали от шрадхи, и чтобы это все привело в конечном счете к преме. Like father, like son. Как отец, так и сын. The father came to give dharma, and the father came what? To taste Radharani's love for him. That's the secondary reason, but secondary doesn't mean less important. It's important to him. То же самое, как Господь дает эту миссию, эту любовь, и миссия Отца также попробовать, и это является также важным для Него. It's important to him. That's one of the, I mean, he's looking at Radha's love, her Mahabhav, and like he's God, but he can't understand the quality of that love. Why? Because she controls him. Radharani doesn't do what Krishna says. Krishna does what Radha says.
That's the essence of Gaudiya Vaishnava philosophy. Суть гаудия-вайшнавской философии то, что Радха не делает то, что говорит Кришна. Кришна делает то, что говорит Рада. И это суть. Господь не может понять этой бхавы, поэтому приходит в это настроение. So God, by definition, He's the supreme controller. Not a blade of grass moves without the will of the supreme. Господь является верховным контролирующим. Даже трава не может шелохнуться без Его воли. Every atom, every universe is controlled by Krishna. Каждый атом, каждая вселенная находится под контролем Кришны. If you look in the dictionary, the definition of God, God is, everyone agrees, every religion, the supreme controller. Если мы обратимся в словарь и посмотрим определение Бога, то там написано, что это верховный повелевающий. God controls everything. Он контролирует все. But with just a little flick of her eyebrow, Radharani controls Krishna. Просто легким движением своих бровей Радхарани контролирует Кришну. Just a sidelong glance, Krishna melts, falls apart. Просто искоса брошенный взгляд, сердце Кришны And if тает. he displeases Sri Radha, she goes into man, she won't speak to him. He has to go beg her to please forgive me. Allow us to associate. And if she desires, then of course she desires, but it's a rasa. Only when she says yes is Krishna free to enjoy with her. И иногда она может впадать в настроение ман, гневаться, и Кришна вынужден просить ее. И только тогда, когда она скажет «да», только тогда Кришна может вновь продолжить наслаждаться с ней. So Krishna's like, what is this? I'm the supreme controller, but this girl has me wrapped around her little finger. И поэтому Господь думает, что это такое? Я Верховный Господь, но эта маленькая девочка, она просто крутит меня вокруг своего пальца. What is this love? Что это за такая любовь? What is this love of Radha? Что это такая за любовь Радхи? Who can understand? Кто может понять? I'll tell you who can understand. Я могу сказать, кто может понять. Madhavinda Puri. Это Мадхавендра Пури. Radha. She can also understand. И также Рада, она также может понять. And Sri Chaitanya Mahaprabhu. И Шри Чайтанья But Махапрабху. it took him time. Но это требует времени. It took him time. He had to come to this world as a devotee, in the mood of a devotee, because he can't come as God. He's bewildered by that internal Shakti of Radha. So he had to come as a devotee, because only devotee can understand. He's the best devotee, of course. And he understood. How did he understood? By hearing the poetry of Jayadeva Goswami and others while in Gambhira temple. And what was the reaction? It just fell apart. Gambhira. If you read about it, his arms became extended, his legs, he was hitting his head, there was blood on the wall. It was very deep, hard to understand. И это потребовало времени для него, для того, чтобы понять это, потому что он пытался найти это, что происходит, но благодаря Джайадеве Госвами мы можем видеть, что с ним происходило. Он испытывал все симптомы и признаки экстаза, у него руки становились длинными, он ударял себя по голове, и в конце концов он And where испытывал. did he do that? In Puri. И где он это делал? В Пури. In Puri. So there Puri is, the acharyas say Puri is Vipralamba Dham. Поэтому ачарьи говорят, что Пури является Випраламба Дхам. Therefore, some devotees say this is the highest Dham, because it's just, all it is here is this mood of separation, crying, rolling on the ground, perspiring, the faltering of the voice. That's the bhav of Puri. It's a very high bhav, very deep bhav. Поэтому некоторые преданные говорят, что это место является более возвышенным, потому что здесь Господь проявлял возвышенную бхаву, возвышенные эмоции, поэтому он находится очень на высоком уровне. And the wonder is that although it's so high, and even we can't understand it because, that's, well, to a certain degree we can, but it's so high, but the process is so simple for achieving it. Kali Kali Nam Rup, Krishna avatar. That Krishna has come in the form of his name, and if you chant that without offense, you can get a glimmer of that Vipralamba Bhav and qualify yourself as a drop
to enter the ocean of the nectar of devotion. И несмотря на то, что это очень высокая цель, процесс очень простой. Мы просто должны воспевать святое имя, и благодаря этому мы можем получить эту каплю и присоединиться к этому океану. You can get not that we merge into the ocean, but we merge into like the parrot merges into the tree. You can't see the green parrot, but he's there. So our mukti, our liberation, not to merge with God, but to merge into the pastimes as individuals and very humbly serve the leelas of Krishna. Можно привести примеры, как зеленый попугай, он может как бы слиться с зеленым деревом, но на самом деле он не становится. И то же самое мы, не то что мы сливаемся с лилой, мы служим эти лилам, находясь там. So here we are in Orissa. Итак, вот мы здесь в Орисе, With pastimes of Jagannath and the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu. с лилами и событиями Джаганатхи и Господа Чайтаньи. But we should understand that Krishna and his incarnations and his devotees, there's many other pastimes here as well. Но также в этом месте связано и с другими лилами, и преданных, и Кришны. Many other pastimes here as well. Много других лил связано с этим местом. Because this whole area of Orissa is rich. It's very rich in Vedic lore. Like you get one of Shama Balabi's, from Russia, you get one of her cakes, her chocolate cakes. It's so rich. It's a chocolate cake. You practically take one bite because it's so rich. Это место Ориса, оно очень богатое, очень жирное. Или, например, как можно, чем в Вологде торт, кусочек попробовать, можно почувствовать, насколько он жирный, насколько он сочный. И это же место такое же сочное, жирное. She'll be very happy to hear this lecture because we're mentioning her seva. Мы думаем, что она будет очень счастлива услышать то, что мы упоминаем ее, потому что мы упоминаем ее севу, служение. That's her seva, just to make a cake? Well, Mother Yasoda's seva is to cook for Krishna. So that's a very intimate service to Krishna's representative and Krishna himself. Это ее служение, готовит. То же самое, как мама Яшода готовит для Кришны. И то же самое преданное они исполняют это служение для Господа. We learn to serve Krishna by serving Krishna's representative. We can't go directly. We'll make too many mistakes. You can make mistakes in serving your guru. You get smashed, but it's good to get smashed sometimes. Then you don't get puffed up. I'm a good kirtan leader. I'm a good speaker. I'm famous. No, smash! Hare Krishna, Hare Krishna. All right, that's the better position. Когда мы совершаем служение, мы можем совершать ошибки. Мы не можем напрямую служить Кришне, мы должны служить представителям, поэтому мы служим гуру. И если мы совершаем ошибки, то гуру наказывает. И это хорошо, когда он наказывает нас, мы становимся смиренными, и в этом положении мы будем прогрессировать. So look at this. Look, these constructions are 5,000 years old. Minimum 5,000 years old. Purana. Purana means very old. Bhagavat Purana, the Mahabharat, this means that the ancient history of India. Посмотрите на эти сооружения, они древние, им более 5000 лет, они Пурана, они находятся в очень древнем состоянии. For example, where are we right now? К примеру, где мы сейчас? You can see these stones. They're just, time has worn away the stones. It's just incredible. Just worn away these stones, time. Time wears away stone, but it takes time. Интересно, что даже время не подвластно над этим камнем, хотя время все разрушает, но даже над этими камнями время не подвластно. Where we are now is where the 5 Pandavas established different temples of Vishnu and Shiva. И мы находимся в том месте, где 5 пандавов установили божество Вишну и Шивы. The Pandavas established temples of Vishnu, but they had a relationship with Krishna. Why Vishnu? Пандавы установили божество Вишну. Почему? У них же отношения с Господом Because there's Кришной. no difference between Krishna and Vishnu, essentially. Of course, we know that Narayan has 60 good qualities and Krishna has 64, but this is just the finesse. There's no difference between Vishnu and Krishna. Otherwise, why do we sing Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane? That's the first indication of God. Namo Om Vishnu Padaya. In Prabhupada's mantra. Because he's a surrender to Vishnu. The idea is surrender to God.
but Krishna Prastaya Bhutale, especially Krishna. Swayam Bhagavan. Не существует разницы между Вишну и Кришной. У Вишну 60 качеств, у Кришны 64 качества. Именно поэтому мы повторяем в пранаме мантры Шрила Прабхупады Намо Вишну Падая. Поэтому говорится, что между Вишну и Кришной не существует разницы. Namo Om Vishnu Padaya. At the feet of Vishnu. Namo Om Vishnu Padaya. Krishna Prasthaya Bhutale. Shrimati Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine. So when we hear the Pandavas, they establish deities and temples to Lord Vishnu, it's perfectly in accordance with their bhakti for Krishna. Вишну, Намавиш означает уступ. И поэтому, когда мы слышим, что пандавы установили храм этому божеству Вишну, то означает, что именно ему, Господу, мы поклоняемся. So we know that the Pandavas were exiled. They lost, we won't go into great detail, they lost the gambling match against the Kauravas. They were exiled for 21 years. And the next 4 years they had to live incognito. Мы знаем, что пандавы находились в изгнании. Они 21 год должны были находиться в изгнании неузнанными, 4 года они должны были неузнанными быть. Not like Sitaram, Lakshman. They were exiled for 14 years. Не то, как Ситарам, они были в изгнании 14 лет. The Pandavas, they got a 21-year term. They had to stay in exile 21 years, and then the next 4 years, no one, the Kauravas, if they found them in exile, they had to do another 21 years wandering in the forest. И пандавы находились 21 года. Если кауравы обнаружили бы их в течение следующих 4 лет, то они должны бы находиться в изгнании еще 21 год. So they were wandering around India, not just in one place. Even Sitaram, Lakshman, Hanuman, they had their Leela stones all over India. Some famous, some known, and some not known. И поэтому пандавы, они ходили по всей Индии, то же самое, как Ситарам, места их расположены по всему. Correction here. They were sent into exile for 13 years, and spending 12 years of forest exile, they had to live 1 year in disguise. Technical correction can be edited out of the lecture. Небольшое техническое замечание, что они находились 13 лет, и год они должны были находиться. So that first period, they were free to wander. Это первый год, они были свободны и просто Out, get out! бродили. We're taking your title as kings and princesses. You just get out of here. So they had to wander. So wherever they went, because they were Kshatriyas, they established temples. У вас нет дворца, у вас нет королевства, уходите. И поэтому они ходили, и чем они занимались? Они устанавливали храмы. They're kings, so they're princes, so they can do like that. They can establish temples. So here, they built 5 temples where we're sitting, right here in Orissa, in the jungle. We're in a jungle. You see, these are old. 1, 2, 3, 4. One has been destroyed here. The Pandavas built these 5 temples. И пандавы построили 5 храмов. Мы находимся в джунглях, и мы можем видеть, чем они занимались. Цари, они могли устанавливать храмы. И здесь один храм был уничтожен, но всего было построено 5 храмов. They were in exile for, again, how many years? 12 years. They were in exile for how many years? 13 years in exile, and 1 year incognito, no one could find them. So during that time, they built these temples, they're Kshatriyas. So anywhere you go in India, you'll find temples established, Vishnu temples established by the Pandavas. И всего они находились 13 лет в изгнании. 1 год они должны были находиться неузнанными. И таким образом они устанавливали храмы, и когда бы вы не отправились в Индию, вы можете видеть храмы, установленные ими. Now, to do that, they took help from the demigods who were in control of the material energy. Чтобы сделать это, они прибегли к помощи полубогам, которые контролируют материальную Of энергию. course, supreme controller is Krishna, but he gives these jivas, the demigods, with all due respect, an opportunity to serve him in a big way by, administrating the material world.
Конечно, они обладают какой-то могуществом, но Господь на самом деле дает им полное могущество, чтобы они могли управлять и администрировать этим материальным миром. So it's not to disturb Krishna. Sometimes the great devotees, they appeal to the devotees of Krishna to help them. Like the gopis, they appeal to Katyayani. Help us get Krishna as our husband. It's not that. Katyayani is an expansion of Durga. То же самое, как гопи, они обратились к Катьяяне, который является олицетворением Дурги, чтобы она помогла. То же самое преданные иногда обращаются к помощи к полубогам. So we shouldn't think, oh, it's wrong. Sometimes, we please, we ask Surya Bhagavan, please come out, shine so that we can have a nice Rath Yatra. Stop the rain, Vayu. Поэтому, Or actually, Indra, stop the rain, please. Are you listening? Your Lord wants to have his chariot parade. We can say like that. Hey, you guys, we're going to do a Rath Yatra in glorification of your Lord and our Lord. So can you stop the rain? And Surya Bhagavan, can you come out? It worked. That's okay, because the ultimate purpose is to serve Krishna. иногда мы можем, например, во время Радхаятры идет дождь, и мы можем обратиться к Индре и сказать: Индра, останови дождь. Сурья, пожалуйста, выйди для того, чтобы светило солнце, и мы могли провести Радхаятру. И это допустимо. Мы можем обращаться за такой помощью к полубогам. Devotees take help from others to facilitate their service to Krishna. Преданные принимают помощь и поддержку от других для того, чтобы улучшить свое служение Господу. For example, Bhima, one of the 5 Pandavas, one of his heroes, of course, was Hanuman. Например, Бхима, один из 5 пандавов, и один из его героев был Хануман. He used to worship Hanuman, Bhima. Бхима поклонялся Хануману. And one time, just for fun, Hanuman appeared before Bhima as a little monkey. И однажды, веселья ради, Хануман появился перед Бхимой в форме маленького Bhima was обезьянки. very big, powerful. He could carry all the Pandavas on his shoulders. Бхима был очень большим, могущественным, он мог всех пандавов нести на свои плечи. Along with their mother Kunti and their wife Draupadi. They'd walk through the forest. Bhima, boom, boom, boom. He was so strong, Bhima. Вместе с Кунти и другой царицей. И он был настолько большой, что он мог в лес всех одновременно принести. So one day, Hanuman, to play a joke, hey, little spider, like at my house, sometimes the spiders come and sometimes the little monkeys come and we feed them. So little monkey, and the little monkey said, hey, Bhima, you want to fight? What? Who are you? Bhima said, you little monkey, you want to fight me? Who are you? И однажды Хануман превратился к маленькой обезьянку, как у нас иногда приходят маленькие обезьянки, и мы их кормим. Вот то же самое Хануман превратился в маленькую обезьянку и говорит: Бхима, ты хочешь сражаться? Бхима удивился, говорит: ты кто такой? So the little monkey said, I'm Hanuman! He grew real big. Bhima, oh, Hanuman. No, I don't want to fight. И в этот момент маленькая обезьянка Хануман превратилась в большого Ханумана, и тогда Бхима сложил ладони и говорит: нет, я не Big хочу Bhima's сражаться. like, oh, that little monkey? He was an expansion of Hanuman. Whoa. So Hanuman's very pleased with the devotion of Bhima. He said, Bhima, what can I give you? Бхима удивился, испугался, он говорит: нет, я не хочу. И когда Хануман увидел настроение Бхима, он был доволен и говорит: Бхима, что ты He хочешь? said, like, my son, what can I give you? Он говорит то же самое, как: мой сын, что ты хочешь? So Bhima's like, Hanuman wants to give me something. И Бхима удивился, говорит: о, интересно, Хануман что-то хочет мне дать. So it's very famous, Это очень знаменитое. Bhima's reply. Ответ Бхимы. Bhima said, what do I want? Бхима спросил: что я хочу? Please give me the most favorite thing you have in your heart. Пожалуйста, дай самое ценное, что у тебя есть в твоем сердце. He said to Hanuman, whatever's most dear to your heart, you give that to me. Он сказал Хануману: все самое ценное, что есть в твоем сердце, дай мне. Now, have you ever seen the heart of Hanuman? Видели сердце Ханумана? What's in the heart of Hanuman? Ситара. Raghupati Raghava Patita Bhavana Sitaram Sitaram Jai Sitaram Sitaram Jai Sitaram Hanuman. So Hanuman, yes, he blessed him. He gave him that bhakti, or he shared with him that bhakti of, they say Vishnu, because
because Ram's an expansion. He's one of the Vishnu expansions. И Хануман, да, он поделился этим бхакти, Вишну бхакти, потому что Рам является воплощением Вишну. So that was his gift. He gave him some bhakti. That's what do we want from our guru, from Gauranga, from Krishna? Na dhanam, na janam, na sundarim, kavicham, va jagadisha kamae, mama janmani, janmani ishwari, bhavatad bhakti. Nothing but bhakti, prem, for Vishnu or Krishna. So Hanuman said, you see sometimes in the movies or the paintings, feel the light coming. И мы не хотим ничего, кроме бхакти. Prabhupada may slap you on the back, start you on the process. Let's get going now. Step one. Как иногда можно видеть, из руки идет такое лучи, сияние. То же самое, мы не хотим ничего, мы просто хотим бхакти. И Хануман отдал этого бхакти, и то же самое Шрила Прабхупада, он тоже дает нам бхакти. And understanding the Pandava's desire to establish temples where people could come and worship Vishnu, Hanuman then helped Bhima and the other Pandavas gather the stone for these temples. И затем Хануман, он помог Бхиме и другим пандавам для того, чтобы построить храм, необходимы были камни, и он собирал и перемещал эти камни. You look at the forest here. Посмотрите на лес там, Go try to find some stone. попробуйте там найти камней. You mostly trees, grass, Там в основном трава и деревья, sarp, snakes, змеи, tiger. тигры. Not nowadays. Oh yes, but where do you find stones like big stones like this? Но где найти большие такие камни? Where do you find? You have to find a quarry. It means you have to go and you have to dig in the ground. Вам необходимо найти и копать в земле. But Hanuman knows how to find stones. Но Хануман знает, как откопать камни. What? How does Hanuman? Because he helped build the bridge to Lanka. Потому что Хануман помог построить мост на Ланку. You know, all the monkeys, they got together, the bears, and they built the bridge from India to Lanka so Ram could go Ravana. Jai Sri Ram! Ширам! Death to Ravana! You couldn't be part of that. You don't have the lowlium, the greed. Jai Sri Ram! Jai Ширам! Death to Ravana! Равана! Jai Hanuman! Jai Хануман! Jai Panch Pandavas! Jai Панчпадава! Okay, so on your way. So they found the rocks. И они нашли камни. Hanuman and the monkeys, they found the rocks to build the bridge to Lanka. Хануман и обезьяны, они нашли камни, чтобы построить мост на Ланку. But not just any rocks. Но простой камень не подходил. Actually, they were ordinary rocks. На самом деле они были простые камни. But Hanuman, he wrote Shri Ram on that rock, Shri Ram on the next rock, Shri Ram on the... And rocks floated. И Хануман что сделал? Он написал на каждом камне слово Шри Рам, и камни плавали. And if anything's floating, if you step on it, you sink. И A little object like that. But the whole army of Ramachandra walked over that floating bridge to Lanka and saved Sita Devi. Sita Ram Lakshman Hanuman Ki! Джай! Если что-то плавает, вы можете наступать, и оно не будет там тонуть. И таким образом вся армия Господа Рамачандры, она перешла. И поэтому мы прославляем Ситараму. So yeah, so these were collected by Hanuman. Да, вот эти все камни были собраны Хануманом. Even what you're sitting on, this floor is also rock. Hanuman carried this. И даже где вы сидите, эти камни, Хануман нес эти камни. Where are we? What a leela, what a pastime. And then they established this deity of Vishnu here. Только задумайтесь, где мы. И затем они установили это божество Господа Вишну. So this is very much a different mood than we've been discussing for the last year or so in Vrindavan. The pastimes of Radha Shyam Sundar, Krishna Balaram, the Sakas, the Sakis, the Gopas, the Gopis, all that. It's a different bhav here. Конечно, это другое настроение, это другое настроение, где мы раньше обсуждали саки, лилы и другие во Вриндаване. Другое бхав.
Of course, it's all in the mood of devotion. Конечно, все это в настроении преданности. We read in Brihat Bhagavatamrita the different moods of devotees, and it's not that one is higher, one is lower. It's just variety is the spice of life. Это не то, что мы в Брихат Бхагаватамрите изучали, что не то, что кто-то выше, кто-то ниже. Нет, просто разнообразие – это наслаждение. And we have something to learn from each of Krishna's incarnations and pastimes with his devotees. И мы должны вывести уроки от воплощения Господа Кришны What и would его ISKCON преданных. be without Nrsimhadev? Какой был бы Искон без Нарисимхадева? Matsya, Kurma, there's so many leelas that we hear them and we become benefited. Матья, Курма, о которых мы можем слышать и получить блага. So what is this mood of the Pandavas? Their whole life, they were practically in difficult situations, having to depend on Krishna. It's not like you read the Vrindavan pastimes. The pastimes of the Pandavas is struggle, struggle, struggle. Если посмотреть на жизнь пандавам, то вся эта жизнь их, это было страдание, страдание, это было лишь страдание. What do you want to read about somebody else's problems? Кто хочет читать о чужих проблемах? Well, we can hear about the Pandavas because they showed us how to remain faithful and even increase our love and devotion for Krishna in adversity. Мы можем читать и вдохновляться от пандавам, что они смогли увеличить свою преданность даже в очень сложных ситуациях. Which is mostly what life is about. Это в основном жизнь наша состоит из Prabhupada said трудностей. material life means problems. Прабхупада говорит, материальная жизнь означает проблема. So we all experience when things are going good, И как everything's coming up roses, everything's going my way. Oh, what a beautiful morning. Oh, what a beautiful day. That's like one day out of your existence. О, везде цветут розы, все идет хорошо, все замечательно. И это всего лишь один день, и у вас хорошо так в жизни. So many problems. Столько много проблем. Eensy weensy teensy weensies, Маленькие, незначительные, small ones, medium ones, and tragedies. среднего и просто трагедии. Somebody dies, there's a war, Кто-то умирает, война, there's a coronavirus. вирус, корона. You know, struggle for existence, the human race. The only hope is divine grace. Борьба за существование – это человеческая цивилизация, и только надежда на божественную милость. So this is the beauty of the Pandavas, that although they were put through so many adversities, they never forgot the lotus feet of Krishna. And more so, their love for Krishna increased ad infinitum. Несмотря на то, что они прошли через много страданий, их любовь к Кришне, она увеличивается безгранично. A neophyte devotee, oh, I don't know, does Krishna really exist? And why am I going through all this? Like, hello? Think about Kunti Devi. Преданный неофит может подумать, о, боже мой, столько проблем, зачем мне проходить? Подожди, ты посмотри на Кунти Деви. You know, we lose something, you know. Why did Krishna let that happen? Когда мы теряем что-то, мы думаем, Господи, за что Кришна позволил так случиться? I'll tell you why. Я скажу почему. It's in the Srimad Bhagavatam, 10th canto. Я скажу почему, потому что это ответит в Шримад Бхагаватам 10 песне. Yashaham anugrinami, harisyeta danam shanai. My first mercy, Krishna speaking to Yudhishthira, my first mercy shown to my devotee is I snatch away all his material possessions, so that fool has no other recourse than to take shelter of me. Кришна говорит Юдхиштхире, я отдаю тебе милость, я забираю и полностью оставляю тебя ни с чем, и поэтому у тебя больше нет никакого другого прибежища, кроме меня, и ты можешь легко и быстро достичь меня. At the gambling match, the Pandavas, they lost everything, including their wife. В этой азартной игре пандавы потеряли все, включая их жену. To be happy in this world, most men require a wife, and a wife requires a husband. That's just nature's way. That's how it's set up, to work together for material prosperity, but more important for spiritual emancipation. You work together, and if you work closely with someone and you're successful, how deep does that love go? Very deep. То же самое, как каждому мужчине нужна женщина, и каждой женщине нужен мужчина, и это естественным образом организовано, таким образом. И если вы преодолеваете вместе трудности, то ваши отношения укрепляются и становятся глубокими.
just like Harihara and Parvati. They're like a match made in heaven. То же самое, как Харихара и Парвати. Они сочетаются просто с небес. If you think of Harihara, you think of Parvati. If you think of Parvati, you think of Hari. You don't think of them separate. They're one unit, happy together. Happy as a bug in a rug. Когда вы думаете об одном, вы вспоминаете другого. Когда думаете о другом, вспоминаете другого. Поэтому они очень счастливы, просто живут душа в душу. That's love И это любовь in Krishna consciousness. в сознании Кришны. That love matures into love for Hari Guru Vaishnava. И эта любовь, она увеличивается, созревает и переходит к Хари Like Гуру from a Вайшнаву. seed comes a tree, and then flowers, and then fruits. То же самое, как из зерна, из семени происходит дерево, потом листья и потом фрукты. Or like my translator, Mahavan. He's a happy grihastra. Krishna blessed him without even trying to have 4 children before he got married. And now he's got little Lakshmi Nrsimha, who's just the pride and joy of his life. He's very successful quickly. То же самое, как мой переводчик, он очень быстро 4 детей, даже не делая ничего, у него появилось 4 детей, и он очень счастливый грехастка. He's feeling great pain of separation, having to leave Mayapur to come here. I think he's going to run home to the family tomorrow. Он испытывает большую боль с разлуки с семьей, я думаю, он завтра домой убежит в Майпур. No, but these are very good examples of how love is. Но это хороший пример, из чего состоит любовь. So the Pandavas were like that. The Pandavas, they had one wife they shared, Draupadi, and they had the perfect mother, Kunti. And all of them together, they were serving Krishna, and Krishna took everything away from them. And together, they not only survived, but their love for Krishna increased ad infinitum. То же самое. After all those things they went through, they loved Krishna even more because they were desperate. Pavagi! And Krishna would always help. Especially for Krishna. Someone saves you, you love them. То же самое, как пандавы. У них была жена Кунти, и мать у них была, и то же самое. Они проходили через множество сложностей, и каждый раз Господь спасал их. И когда кто-то нас спасает, мы очень благодарны, и поэтому очень важно обращаться к Господу. If you fall off the cruising boat, and the boat sails away, but some good swimmer jumps in and saves you, your whole life you're indebted to that person. Если вы на лодке плывете и упали, и какой-то хороший пловец спас вас, то вы будете всю жизнь обязаны и благодарны ему. But if someone saves you from the ocean of material existence, you're eternally indebted to that person. Но если кто-то спасает вас из океана материального существования, то вы навеки вечны обязаны этой личности. My dear Lord, I'm drowning in the fathomless whirlpool. A whirlpool is dangerous, of material existence. Please, just this one time, extend your hand to save me. Rupa Goswami Padyavali. Рупа Госвами Падьявали говорит: мой дорогой Господь, я тону в этом материальном океане. Пожалуйста, протяни мне свою руку и спаси меня из этого материального существования. So how much more we are indebted to Guru Garanga, Насколько мы должны быть благодарны нашему гуру и Гауранге, to Srila Prabhupada. и Шриле Прабхупаде. So therefore they went through those struggles, and we can read about them in Mahabharata, we can read about Bhagavatam, and we can never lose faith in Krishna, no matter how much the material energy throws at us. Come on, throw it at me. Hare Krishna, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама. Why? Because my Guru's empowered me to chant the holy names. I have a blessing that my chanting just won't be mere repetition, mechanical. He's blessing me with a drop of hope that I'll get prema from this chanting. And if there's that prema, I can withstand anything in this world. No problem. И поэтому преданный не боится трудностей, которые может бросать материальная природа. Он с вызовом принимает их. Почему? Потому что у него есть милость духовного учителя, и с помощью которой он может преодолеть все сложности и препятствия, и для него не существует никаких проблем. So many reverses in life, Krishna saved him every time. Столько много ситуаций, Кришна постоянно спасает их. Krishna's always victorious. Кришна всегда победитель, So stick with him. поэтому необходимо находиться всегда с ним. Just like in World War II, we had Patton, Montgomery, big generals. They were always successful for the most part. You stick with them.
Stick with the real general of Lord Chaitanya Sankirtan movement, who is Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. His general is Srila Prabhupada. Stick with Prabhupada. То же самое, как во время Второй мировой войны были большие генералы, и они всегда побеждали, и необходимо всегда было находиться с ними. То же самое в наше время. Господь Чайтанья Махапрабху и его генерал, это Шрила Прабхупада, нам находиться нужно вместе с ними. What's the last verse of Bhagavad Gita? Какой последний стих Бхагавад-гиты? Wherever there's Arjuna and Krishna, there's all victory, all opulence. So stick with the process. Там, где Кришна, там Арджуна, всегда победа, поэтому необходимо всегда держаться за этот процесс. There'll be no problems. Тогда не будет никаких проблем. Just like the Pandavas did. То же самое, как сделали пандавы. So we'll finish with one very beautiful verse from Srimad Bhagavatam, which speaks about adversity and what one can gain from that, just like the Pandavas. И мы прочитаем, закончим сегодня одним стихом, который приводится в Шримад Бхагаватам, описывает, что пандавы могли получить. First canto, 9th chapter, text 15 and 16. Первая песня, 9 глава, текст 15 Uvaga, и uvaga. 16. Listen carefully. Слушайте внимательно. Oh, how wonderful is the influence of inevitable time. It is irreversible. Otherwise, how can there be reverses in the presence of King Yudhishthira, the son of the demigod controlling religion, or Bhima, the great fighter with the club, the great bowman Arjuna with his mighty weapon Gandiva, and above all, the Lord, the direct well-wisher of the Pandavas. O King, no one can know the plan of the Lord Krishna. Even though great philosophers inquire exhaustively, they are bewildered. Krishna's plan is hard to understand. Why all this distress? Yeah, you'll understand. You'll take full shelter. So when death comes, Hare Krishna, Hare Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама. Because you're used to dealing with problems through the chanting of the holy names. And the biggest problem is death. So on your lips when you die, Hare, you wake up in Golok. Thank you, Krishna, for all the difficulties. Поэтому какие бы сложности не были, когда вы оставляете тело, вы должны, на ваших губах должны находиться святые имена Кришны, и вы будете повторять, и в конце концов увидите и скажете «Спасибо, Кришна». Just like my dear mom, bless her soul, scientist, atheist, her whole life, on the verge of death with cancer, she starts reading Bhagavad Gita. And as she's dying, my brother's crying, Mommy, Mommy, don't cry. She looks up very sober. Don't cry for me, Peter. I'm not this body. I'm going to Krishna. I'm struggling for 50 years to be a devotee. My mom's already back in Vaikuntha. Because she chanted with sincerity the name of Krishna when she died. Who can understand these things? Wow. Mama. То же самое, как моя мама, когда она оставляла этот мир, она сказала: «Сын, Питер, не переживай обо мне, я душа». И поэтому в последний момент она повторяла святые имена Кришны, и в какой-то момент она сказала «Кришна» и оставила этот мир. Поэтому она достигла. Кто может понять это? How blessed we are to be here where the Pandavas had pastimes and established these temples to try to imbibe their mood, to always take shelter of Krishna and be happy in any situation, knowing we're going home. И кто может понять, потому что пандавы, они находились в этой сложной ситуации, и они показали нам пример, как мы можем предаваться в любых обстоятельствах и вернуться домой обратно к Богу. O Govinda within my heart, celestial herdsman, lotus-eyed one. Oh, you who stand behind the sun, you're the one in my heart. The five Pandavas came. Jai! Arisa Leela's came. Jai! Arisa Pradakama came. Jai! Srila Prabhupada came. Jai! Sri Gauranga Mahaprabhu came. Jai! Gaur Premanandi. Hari Hari Because Vipralamba Bhav is the ultimate destination. Jai Jai Sri Radhe! Shyam! Hare Krishna. Gurudeva ki jai! Nectar. Wow.
kirtan.